buluşabiliriz? With 5 years away before we arrive at the new millennia, the third millennia, I feel this is a very exciting time for creativity as well as technology and dynamic spiritualism. Yaklaşık 5 yıl önce girmiş bulunduğumuz yeni milyonum, 1000 yıldan bahsediyor. Gerek teknik gerek mistik açıdan çok önemli olduğunu belirtiyor. More and more, because of contemporary technology, it is becoming difficult to think of oneself only as born in Chicago, or American music, or European music, or Asian music. So many different variables are changing that creative music and everything is connected to the nature of this change, I feel. Çağdaş teknolojinin gerektirdiği bir gereksinim olarak gerek Avrupa müziği, gerek Afrika müziği, gerek Trans-Afrika, gerek Trans-Avrupa müziği, her tür müzik sürekli değişim içinde. Müziği oluşturan tüm ögeler sürekli değişkenlik gösteriyorlar bu teknolojinin yarattığı bir etki olarak. While I am here in Istanbul, my hope is to go to the record stores and buy as much of the classical and contemporary Turkish music that I can find, especially the music of the great wind players or woodwind players. İstanbul'a gelişimde yapacağım işlerden birisi de, yani geldiğimde yapacağım işlerden birisi de çeşitli plak yok gerçi, müzik dükkanlarına gidip Türk üfleme çalgı ustalarının müziklerini elde etmek. I will assume this project as part of an ongoing study of my discipline. I consider myself a professional student of music. And I feel that, well, the next 1,000 years interest me as a musician-composer because of what change signifies for the creation of new languages, for the creation or for a fresh viewpoint about music science and structure, and for fresh lanes of connections between cultures. Kendimi profesyonel bir öğrenci olarak görüyorum, müzik öğrencisi olarak görüyorum. Because of the connections, the seriousness of connections. For myself, I am interested in improvisation as a circle, composition as a square, and storytelling opera music as a triangle. It's different what you said. Okay. Müziksel olarak improvizasyonu, doğaçlamayı bir çember, daire gibi düşünüyorum. Kompozisyon, besteyi bir kare olarak düşünüyorum. Ve bir imge anlatan müziği, öykü anlatan müziği ise üçgen olarak düşünüyorum.
For me, I reject the term free jazz. I'm not interested in free jazz. I'm not interested in the marketplace telling me what I must do. I am from a different tradition, a tradition of the country musicians who do their music because they want to do their music in the way that they want to do it. Free jazz, özgür caz dediğimiz türdeki müzik içinde kendimi görmüyorum. Böyle bir terimi reddediyorum. Böyle bir oluşumun içinde değilim. Ben kendimi daha çok kendi müziklerini yapmak istedikleri için yapan kişilerden birisi olarak görüyorum. Kendileri ne istiyorsa onu yapan insanlar. In 1966, after experiencing the music of John Coltrane and Albert Ayler and Karl-Heinz Stockhausen and Arnold Schoenberg and John Cage, Hildegard von Bingen, I began to look into the question of musical language as a way to understand where is the music at in the 60s and what has opened up as a result of the changing structural musics that opened up in the 60s. 1966 yılında John Coltrane, Albert Ayler, Karl-Heinz Stockhausen, John Cage ve şu an Arnold Schoenberg'in müziklerini dinledikten sonra 1960'larda müziğin nasıl olması gerektiğini, müziğin yapısı üzerine düşünmeye başladım. The effect of their work would create a clean space or would clean the mirror. Müziklerinin etkisi temiz veya açık, temiz daha iyi bir sözcük, temiz bir uzaymış gibi yani what's the clean space? Clean space, a new start, fresh start. Yepyeni bir başlangıç. And by the term fresh start, I only mean that suddenly, because of their work, musicians like myself could ask the question, what is musical language? What is form in the music? What does spirituality in the music mean after John Coltrane's Love Supreme? What is earth music? And how is earth music connected to world transformation? Onların müziğini that the fundamental elements of my emerging music would establish 12 components of identities. I'll put it like that. yani şöyle bir By 12 elements of musical language as a means to build a music, I'm only saying that I love the tradition, but that I was not myself so interested in trying to be the best bossa nova musician, trying to be the best jazz musician and play like Charlie Parker, or try to write like Arnold Schoenberg. I feel education in this time period is geared for the most part for technocrat experiences, where
at the Berklee School of Music, for instance, they teach you how to play just like John Coltrane, even Mr. Coltrane's mistakes. Bu 12 müziği oluşturan 12 öğeden bahsediyor. Şimdi hepimiz göreceğiz, bir kağıt verdi. Müziği yapısal olarak analiz eden 12 tane öge kendisi bulmuş. Bu öğelerle birlikte müziğe çok farklı bir yaklaşım geliştirdiğinden bahsediyor. İşte Arnold Schoenberg'in müziği gibi müzik yapmaktan değil, işte en iyi bossa nova çalan bir saksafoncu olarak değil veyahut Charlie Parker gibi çalan müzisyen olarak değil, okullarda, Berkeley'de John Coltrane gibi, hatta John Coltrane'in hatalarını içeren, hatalarını da öğreten bir sistemden bahsetti. Oysa yepyeni bir yaklaşımla müziğe yaklaşıyor. Şimdi onu anlayacağız. The interest I have in creative music would call for a different understanding of fundamentals. But let me say this again. For me, the consideration of new music or old music or left music or right music, I'm not interested. Explore in the beginning fresh possibilities of form. And for me, I would discover 12 formal states of geosonic constructions. Let me give you an example. Just give me a break. Yaratıcı müziğin meydan okuması diğer işte bilimin veya tekniğin gelişmesiyle birlikte olması gerektiğine inanıyor. 1960'larda ASM işte Chicago'daki oluşumda kendisi ve arkadaşları müziğin yapısına ilişkin, biçimine ilişkin sorunlarla ilgilenmişler ve şimdi dolaşmaya başlayan bu kağıttaki 12 tane müziği oluşturan yapısal öğenin tanıtımını yapacak. Let me give you an example of the 12 language constructs. Language number 1, the long sound. We start from just a basic demonstration. Okay. Müziğin dilini oluşturan 12 öğeden ilki uzun, durağan sesin örneğini verecek. Point of logic. Number 2, sequential long sounds.